anderen, Anchal, Aditi und dann Abi. Sir, ich bin da. Ich bin da. Hallo? Ja, aber du bist heute so schweigsam. Hallo? Hallo? Du bist heute so schweigsam. Ja, Sir, ich gehe auf few Spitze. I'll be online virtually, but I will not be present physically. Ah, okay. So du bekommst heute deine Spitze. Spitze. Corona-Spitze. Also, die Corona-Spitze. Okay. Okay. Mhm. Und um wie viel Uhr hast du dich dann da angemeldet? Sir, um wie viel Uhr? Was haben Sie Ja, gesagt? um wie viel Uhr musst du da sein? Sir, jetzt. Ich gehe in 5 oder 10 Minuten. Okay, okay. Gut. So, da ist nicht so, also keine Sorgen darüber zu machen. Ja, Das Sir. ist ganz normal. Ja, das ist ganz normal. Ja, Gut, danke. dass du dich, Sir, am I audible? gut, dass du dich, Anchal, can you hear me? ja, very much. Sir, you can hear me, right? Yeah, Aditi, I can hear you. I can hear you. You are audible. Yes. Okay. So, Bolo, what's new? No, Gibt's was nothing new. I Neues? just wanted to know, am I audible or not? Yeah, audible. That is all. Okay. Right. Now we have a new interesting exercise of Seite 2. Auf der nächsten Seite eigentlich. Das ist 95 und das ist Übung 2. Entschuldigung. Sir, eine Frage, Sir. Schnell Ja. Frage. Ja, bin ich hörbar? Ist es richtig? Ja, absolut. Das ist total richtig, ganz richtig. Und was wir jetzt haben, ist sehr, sehr interessant. So, diese Aufgabe Nummer 2. Stefan Weinmann wurde einer Straftat verdächtigt, die er nicht begangen hat und muss bei der Polizei aussagen. He has to give a statement to the police. He's been suspected of a crime which he has not committed. Aus diesem Grund schreibt er heute 2 Nachrichten. Eine E-Mail an seinen Freund Tim und einen Brief an den Rechtsanwalt Dr. Kramm. Also für die Aufgaben 1 bis 10 füllen Sie die Lücken. Verwenden Sie dazu eventuell die Informationen aus den ersten E-Mail. In jede Lücke passen 1 oder 2 Wörter. Also hier haben wir dann die erste E-Mail, den Stefan an seinen Freund Tim geschrieben hat. Und dann, wir müssen diese Lücken hier füllen. Got it? This is the exercise here. Yes. Now, the interesting part. We'll have to read this first. Also Stefan, dieser Mann, diese Person, Stefan Weinmann, er wurde einer Straftat verdächtigt. Verdächtigen, to suspect. Ja, to suspect someone, das ist ein Verb. Verdacht ist das Nomen, das Substantiv, die Verdacht, Suspicion. Aber Stefan, also Herr Weinmann, diese Person Stefan, hat denn diese Straftat nicht begangen. He has not committed this crime. Aber er muss immer noch bei der Polizei sein, anwesend sein und auch bei der Polizei aussagen. Give a statement. I have not done this crime. So, jetzt muss er dann, oder wollte er, seinen Freund informieren und natürlich auch seinen Rechtsanwalt informieren, his lawyer. What is it that he has written to his friend? We read this first, and then using this as our
Basis. Fill in Er that and you schrieb, can. er schrieb zu dem, über diese Nachrichten weiter zu informieren. Ja? Nein, nicht Nachricht, dass er verdächtig wurde. Ja. Ja. Ja, er schrieb an Tim, also die Polizei verdächtige ihn. The police suspects him. Also damit wir dann mehrere Informationen bekommen. Und diese Information, was wir hier lesen, sollten wir als Hilfe oder als Basis nehmen und die zweite E-Mail ergänzen. Okay. Die zweite E-Mail, die er sein Lawyer, Ja, seinen Rechtsanwalt. Rechtsanwalt. Ja, hier, das Wort Rechtsanwalt. So let's have a look at this. Huh. So who would like to go through this? Hallo Tim, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Heute hatte ich spät noch Lust zu joggen. Gegen 23 Uhr bin ich dann zum Stadtpark und neben dem Schwimmbad gelaufen. Beim Schwimmbad rennen auf einmal zwei Typen an mir vorbei und verschwinden im Park. Ich habe noch gesehen, dass sie einen Rucksack dabei hatten und sonst nichts Besonderes. Jogginghose, Kapuzen-Shirt, Sportschuhe. Ich laufe also weiter. Da höre ich schnelle Schritte und habe ich eine Hand auf der Schulter. Ein Mann hinter mir sagt, Polizei stehen bleiben. In einem Polizeiwagen werde ich zur nächsten Wache gebracht. Ich dachte, sie wollen mich als Zeugen vernehmen. Stattdessen folgen 2 Stunden Befragung zu Komplize, Beute und Einbruch. Sie haben mich verdächtigt. Die Polizei hat die Situation total missverstanden, nur weil die Diebe fast so aussahen wie ich und ich zufällig zur gleichen Zeit da war. Gegen 2 Uhr könnte ich dann gehen, aber ich werde noch einmal befragt. Jetzt brauche ich Hilfe und möchte mir einen Anwalt suchen. Kennst du einen? Ruf mich morgen doch bitte gleich mal an. Danke, Stefan. Ja, diese Texte hat verstanden auch. Verstanden? Ja. Gut, Anil? Ein bisschen. Ja. Ja, ich habe Kontext verstanden. Gut, sehr gut. Abi, bist du auch dabei? Abi ist nicht da, also wir brauchen denn das Audio heute von ihm. Er wird hier, Sir. Er war hier, aber dann hat vielleicht gibt es ja Internet. Hat er sich dann ausgeloggt? Nein. Nein. Er war da, aber dann vor einigen Minuten war er weg. Oh. Vielleicht kommt er zurück und Ansel auch. Sie ist auch erst gegangen. Ja, das hat sie erzählt, aber sie wird dann auch dabei sein, hat sie gesagt. Aber vielleicht kein aktiver Teil nimmt sie daran, aber sie wird da sein. Okay, vielleicht kommt er dann zurück. Oder hoffentlich kommt er dann zurück. So, er wird verdächtigt, also der Verdacht liegt auf ihn. Was schreibt er an seinen Rechtsanwalt? Oder gibt es hier noch Wörter? Was ist Kapuzen-Shirt? Kapuzen-Shirt ist ganz einfach ein Shirt mit etwas als Kappe. Hood. With a hood, ja. What? Hood? Okay, sir. Jogginghose? Ja, Jogging Kapuzen-Shirt? pant, Jogger basically, ja, Jogginghose. Ja. Also diese zwei Personen
zwei Typen, auf einmal zwei Typen an mir vorbei. These two people, these two typical people. Also sie sahen wie auch Jogger aus. Sie hatten Jogginghose, einen Kaputtenshirt und Sportschuhe an. So they were looking like joggers. It's a raincoat. Couple. Couple sense. Nein, Kaputtenshirt ist, was die Joggers tragen. Mhm. Wenn man jogging geht, da gibt es auch dann dieses T-Shirt mit einem Kappe, ne? Okay, okay. So it's a hooded shirt, a shirt with a hood. Sir, was heißt Wache? Das ist dann die Polizeiwache, Police Station. Wache heißt Station. Ja, Präsidium, Polizeipräsidium. They Ah, don't say was? station, I don't use the word station here. Polizeiwache, Polizeiwache, Police Station. Bedeutet Präsidium. Ja, Präsidium sagt man auch. Ja, es gibt ein Präsidium hier in meiner Wohnung. Ja. Daheim in meiner Wohnung. Polizeipräsidium, also Police Station. Und Sir, was heißt Beute und Einbruch? Die Befragung zu Komplizen bedeutet, the Ah, inquiry was, Complicated. nein. As a helper to these thieves, you were also there. You are an accomplice. Accomplice. Sir, Sie wollen mich als Zeugen vernehmen, ja? Zeugen. Nein. Ich dachte, Sie wollen mich als Zeugen vernehmen. Please. Ja, ich dachte, Sie wollen mich als Zeugen vernehmen. Witness. That is as a witness. I thought they wanted me as a witness. But it was something different. Stattdessen, see the next sentence, ne? Stattdessen folgen 2 Stunden Befragung, 2 hours of questioning. Questions. Zu Komplizen. Was ist denn Komplizen? It's always plural, die Komplizen. To complicate. Ah, I'm coming. Nein, Komplizen hier bedeutet Accomplice. Du hast auch mitgemacht. Okay. Du warst auch Mitmacher. So you are an accomplice. Accomplice. Und dann Beute. Beute ist Loot. Die Beute. Yes, sir. Und dann Einbruch, break-in. That you also you also burgled the house. Ja, einen Moment. Anil, magst du zu Hause? Ja. Die Arbeit? Ja. Also arbeitest du zu Hause, ja? Ja, zu Hause. Bislang ist zu Hause. Vielleicht von nächsten Monaten oder von August, okay, müssen wir zur Arbeit gehen. Vielleicht, ja. Ja. Das ist gut. Hm. So, wie läuft dein Unterricht? Was meinst du? Deine Unterricht, Classes? Ja, Entschuldigung, Ja. bin wieder Yes, zurück. sir. Mit meiner Tasse. Ja, bitte. Also. Und jetzt weiß er, nach diesen 2 Stunden Befragung, Sie haben mich verdächtigt. Ja. Die Polizei hat die Situation total missverstanden. Nur weil die Diebe fast so aussahen wie ich. Ja. Also sie hatten auch Jogginghose, Kaputtenshirt und Sportschuhe an. They were also wearing the same things. Right? So he was suspected of having helped them. Ja, das ist dann, as I said, zufällig war er dabei. Er war zufällig da. Yeah. At the same time, he was also zufällig increasingly, yeah?
No, so zufällig means it's Coincidentally. 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 And this heist here, in legal language, if you want, I can give you the word. Circumstantial. So circumstantial would be umständlich. Umstände. You know the word umständen under these circumstances? Nein, Sir. Ja, also unter allen Umständen müssen wir den Unterricht halten, for example. Okay. That means under any circumstance, under all circumstances. That is a phrase here. No? Unter Umständen. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht helfen. Es tut mir leid. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht helfen. Under these circumstances, I can't help you. I thought you knew this phrase. Unter Umständen. Nein, Sir. Aber jetzt weiß ich. Yeah, so here, when you talk about this zufällig Dasein, unter diesen Umständen hat die Polizei natürlich ihn falsch verstanden. Under the circumstances, er war da zu der gleichen Zeit, er trug die gleichen Kleider. Ja, natürlich, unter diesen Umständen haben die Polizei ihn verdächtigt. Under these circumstances, the police naturally would suspect him. Same clothes, same time, near the same place where the burglary happened, also Einbruch, wo es eingebrochen worden war. So basically, he was at the wrong place at the wrong time. With the wrong clothes. With the wrong clothes, genau. Yeah, so that word zufällig, if you put it in your own terms, you can use it with Umständen. Umständlich als Adjektiv. Oder Begleitfaktoren. Die Begleitfaktoren waren gegen ihn. All the factors that circumstances were against him. It's a typical Hindi film, Aditi. Yes, sir. Begleitfaktoren gegen ihn. Okay. Und Ja. für umständlich, ist das hier A mit Umlaut? Circumstantial. No, understood, sir. Umständlich mein, is there is A umlaut also? Or no? Ja. Oh, okay, sir. Standständlich, genau. Also das ist wie in einem Hindi-Film oder in einem indischen Film. Der Held hat ein Messer in der Hand. Oder eine Pistole in der Hand. Und der Tote liegt auf dem Boden. The dead person is on the floor. And this hero has a knife or a pistol in the hand. Da kommt die Polizei. Arrest him. Yes, sir. That happen all the time, right? There you are. Und da kommt die Heldin auch. Nahi, Yeah. तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया. Und dann dauert der Film noch eine Stunde danach. So, wie sagt man auf Deutsch? He or she is innocent? Ja, unschuldig. Ist unschuldig, ja. Ja. Und das muss er dann beweisen. Mhm. Und dann gibt auch dann diese berühmte Gerichtsszene im Gerichtssaal, in a courtroom. This is a very famous courtroom scene. It used to be very, very common in the olden days. Now, of course, everything is sorted out by the hero who bashes up the villains outside on the roads. Earlier, these courtroom dramas were very, very famous. Okay. Also gegen 2 Uhr konnte ich dann gehen. Aber ich werde noch einmal befragt. I will be questioned once again. Sir, can you repeat the cursor? What? Can you keep the cursor, sir? I missed it. For? That's
Yeah, which sentence you are Hier, reading through? Yeah, thank you. Nur weil die Diebe fast so aussahen, wie ich und, äh, und ich zufällig zur gleichen Zeit da war. Zufällig, by chance, by coincidence. Ja, alle Faktoren, Begleitfaktoren waren gegen ihn. All the circumstantial factors were against him. Ja, Begleitfaktoren, Begleitumstände. It's up to you. So if you're describing a film or writing a film review, or you're talking about a suspense film auf Deutsch, da kann man solche Wörter verwenden. Remember, we have to sound C1. Ne? Remember, I keep reminding you about it. Mm. Yes, sir. So we should show off that we know so much. Man soll diese Wörter So Begleitfaktoren benutzen, ne? Ja, Begleitfaktoren oder Begleitumstände. All the accompanying circumstances were against him. It's also possible there was a bullet found on his in his pocket, or a knife found on him. Man weiß nicht, ne? Maybe I'm carrying a Swiss knife in my pocket, and that person who was killed maybe was murdered with a Swiss knife, and I have a knife in my pocket. There's no blood on it, or maybe there's blood on it because I had used a Swiss knife to cut some meat in the kitchen, and I forgot to clean it. I just folded it and put it in my pocket. So all circumstantial factors, Begleitfaktoren, Begleitumstände. Ja, das macht dann das Leben ein bisschen interessant und manchmal auch dann ganz gespannt. Das ist nicht immer gut, aber sowas kann passieren. I'll tell you a small anecdote later. Aber jetzt die Übung. Jetzt schreibt er einen Brief an den Rechtsanwalt Dr. Kramm. So, was schreibt er hier? Sehr geehrter. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Kramm. Ich melde mich heute an Sie. Nein, melden will not work, ja? Ich schreibe mich heute an Sie. Nein, sich schreiben geht es nicht. Informier. Mhm. Informier mich. Nein, geht auch nicht. Sich informieren geht auch nicht. Ich bitte. Nein, bitten kommt mit Ich Ja, erinnere mich. Ich erinnere. Ich erinnere. Abhi ist nicht da. Erinnere, weil Ich wende mich heute an Sie. Ich wende. I'm turning to you. I'm turning to Wende. Ja, wenden an. Sich wenden an. Was bedeutet sich wenden an? This should have been done in B1 if I'm not. Yeah? you. To turning to somebody for something. To turn to somebody, to approach somebody. I'm approaching you today, Sie zu bitten, mich bei einer Aussage bei der Polizei zu unterstützen. Ich wende mich heute an Sie, Sie zu bitten, mich bei einer Aussage bei der Polizei zu unterstützen. So wende an is a reflexive verb, yeah? Sich wenden an. Ja, reflexiv. Es riecht nach Knoblauch. I can smell garlic. Also riechen nach. So bei uns ist das nicht, bestimmt nicht. Ab benutzen Sie Garlic nicht. Doch. Also ich mag das sehr gern. Knoblauch und Ingwer. Ginger Garlic के बगैर खाना नहीं बना सकता मैं. Aber bei uns ist das alles fertig. Naja, okay. Also riechen nach, you know the word, ne? Riechen. To smell after. R-I-E-C-H-E-N.
Smell. Yeah. Yeah, smell, The aroma. smell. Riechen, roch, gerochen. Riechen, roch, ROC. Then gerochen. So it smells after garlic. I can smell garlic in the air. So Sir, that's Varun, riechen Nishan nach. na the size. The Smell okay, after. okay. Smell after. The word after in English has many meanings. The preposition has different meanings. So it's like Okay. I'm smelling, that smell has gone away, and after that garlic has been used, that smell has come to me. So it smells after garlic. Yes. Okay, Again. so ich wende mich heute an Sie, um Sie zu bitten, mich bei einer Aussage bei der Polizei zu unterstützen. I turn to you, I approach you and request you to support me in the statement that I made to the police. Und worum geht es hier bei dieser Aussage? Dabei geht es einen Einbruch in das Schwimmbad am Stadtpark. It's about a break-in, about a burglary in the swimming pool complex am Stadtpark. Also hat direkt das Thema erwähnt. Und jetzt geht's weiter. So let's take it sentence for sentence. Yeah, Aditi or Anchal if she's online, or Anil. Sir, Sir, war ist in der Mitta, gleiche oder Hey, ähnliche? Mitta, read the whole sentence. Then the sentence solves itself. als der Einbruch geschah, war ich in der Dash des Schwimmbads joggen. In Sir, there. Abteilung? Sir, Abteilung? How can Nein. you mean the department of the Yeah. swimming No, pool? it is there. No, so that means the noun will be feminine. Come on, people. This is from R1. In their Nähe. Oh. In der Nähe. Parish in their Nähe the Schwimmbads. Okay. I was in the proximity of the swimming pool on Joggen. Ich war dabei. Entweder Nähe kann man sagen oder eine Alternative in der näheren Umgebung. Das geht auch. In the near surroundings. In der Nähe, Umgebung. मेरे मन में näheren Umgebung. Ja, in der näheren Umgebung. Sir, Nummer 3, ganz ähnliche Kleidung? Super. That's correct. Nummer 3? Ähnliche Kleidung. Okay, yeah. Aditi, can you read the complete sentence still here, please? Right from als der Yes. Einbruch. Als der Einbruch geschah, war ich in der Nähe des Schwimmbads joggen. Ich habe die fliehenden Täter sogar gesehen. Sie trugen ganz ähnliche Kleidung wie ich und hatten einen Rucksack dabei. Okay. Rucksack Yeah, is like, you know, okay. like we say in Hindi, Der bori. Rucksack. Backpack. Backpack. Backpack, exactly. Backpack, yeah. The Rucksack. sack is So sack is basically like we have. I mean, what I know is like we have bori in Hindi. That is sack, No. right? This is a proper rucksack. The Ah, English word rucksack comes from the German Rucksack. That is And your the word, backpack. yes, the Rucksack comes from Rücken, the back, feet. Okay. Their Rücken, And the sack back itself. meaning is Their back. Zack will be the back with the straps that you have in front. No? You have the straps Understood. there and you put all your clothes or whatever in the rucksack. So das ist ein deutsches Wort und das ist ein Fremdwort im Englischen.
Rucksack aus dem Deutschen Rucksack. English is a backpack. Backpack is the translated form. Rucken, back. What is the English word, sir? Rucksack or backpack, it's up to you. A Whether rucksack. you, Huh? Okay. yeah, whether you're using English or whether you're using American English or British English. Okay. Which English is this? American English? Rucksack? Rucksack is there in British English. British English. Okay. Backpack is American English. Yeah. Okay. Don't forget, America and England are two countries separated by the same language. And ruled The by English language is people. entirely England. different there, right? Yeah, the words are different. The words are different. So it can be very confusing at times. I'll give you an example sometime later. Then weiter. Kurz darauf Kurz darauf hält Einen Hand an. Nein, Ein Hand an. nein, das steht hier in diesem Text. Ja, dann war der Polizei da und hat ihn an die Schulter gebracht. Nee, wer hat ihn angehalten? Im Garten. Wer? Also Deutsch wäre nicht. Polizei. Right. So, kurz darauf hielt mich ein Polizei an. Wer hat handelt? Polizist. Polizist. Ah. Was ist denn Polizei? Was ist der Unterschied zwischen Polizei und Polizist? Der beiden sind Police. Nein. Da gibt es einen Unterschied hier. Polizei is a police, and policist, Policeman. policeman. Und Polizei bedeutet the entire police force. Polizei means entire force. Okay, it's a plural form. Polizei. And Not what a is the plural form, article? it's a- Die Polizei Polizei. size. Okay. Der Polizist ist eine Person. Der Polizist, die Polizisten. It's an end declension. Policeman. Okay. Okay, sir. Whereas Polizei is the entire police force. But auf English haben wir nur ein Wort. Police. Yeah, and when you say police, there you have to see now which one you're using. I was stopped by the police. So there could be more than one person who stopped you. Yeah. But if you say I was stopped by a single person, the word to be used is I was stopped by a policeman. Okay. We use just police. Okay. Yeah, if you it's understood. That's why you use only police. There's only one person stopping you. But police, when you use the word police, it actually means the entire police force. The police of India is as efficient as the police in Germany. So it means the entire force, not just one person. So here, either you say Polizist, der Polizist, oder Polizeibeamter, das ist auch möglich. And the police official. So hielt mich ein Polizist an, anhalten, to stop. Und ich wurde zur Wache gebracht. So anhalten heißt? To stop. To stop. Okay. Okay, halten heißt eigentlich to stop, ja? Yeah, anhalten, there is an exercise given to you in that 18 pages of handout. Isko dekho jara. Okay. Anhalten, vorhalten, abhalten, verhalten, behalten, So aushalten, behalten ist to keep. Und verhalten ist behave. to retain. To retain. So Okay. please check that handout. It's one of the earlier exercises, halten mit verschiedenen Präfixen. Okay, sir. I sent you one long time back, sometime in the month of March, I think. 18 pages ka hai wo. It's a Word document. And halten mit verschiedenen Präfixen ist da. So just have a look at that. Vorhalten, verhalten, anhalten, abhalten, behalten. Was noch? Einhalten.
Einhalten, I think, is also there. There's a list of most commonly used prefixes. I think 8 or 9 of them, or 6 or 7, I'm not sure. Is there in the U-book. Just check that out, please. I sent you sometime in March in the email. These are most commonly used prefixes with different verbs. There's tragen there, setzen, sehen, was noch? Fallen. They all come with different prefixes. Auffallen, einfallen, entfallen, wegfallen. So what do they mean in usage? So please have a look at these exercises. They're right in the beginning of the that handout I gave you. First 2-3 pages, you should be able to see them. Just check whether you still have them with you. Yeah. Okay. Sir, here handwritten means hold, right? Catch hold of it. To stop here, anhalten. Stop. Okay. Next. Und ich wurde zur Wache gebracht. Yeah, number 5. Yeah, Anil, can you read on? Ja, ich würde nicht als Züge, sondern als Also die Polizei glaubte, start from there, the previous line. Okay. Polizei, which line, sir? From Just third. previous one. Yeah, after number 5. After number 5. Okay, nach zwei Stunden No, sorry. After 4. After 4, yeah. Ja. Ja. Und ich wurde zur Wache gebracht. Die Polizei glaubte, ich sei einer der Täter und ich wurde nicht als Zeuge, sondern als befragt. Ja. Sir, The sondern meaning is clear. als verdickt, ja. Sir, die Antwort ist, sondern als verdickt befragt. Beautiful. Well done, Aditi. Sondern als Verdächtiger befragt. Verdächtiger. Okay. Der Verdächtiger is a weak noun. Der Verdächtige, ein Verdächtiger, die Verdächtigen. It's an N declension. So die Polizei glaubte, ich sei einer der Täter. They believed that I was one of the criminals. Und ich wurde nicht als Zeuge. Ja? And then normally because you use verdächtiger, immer noch, ja, the Regal ist, wenn man AR mit Nomen endet, das ist ein Maskulin, ja, und dann ein IN Feminin. Yes, normalerweise, ja. Ja, das stimmt. Wie hast du gefunden, antwortet Aditi hier? This word gibt es hier. Nein, Sir hat früher gesagt, so, deshalb denke ich, dass es ist verdächtig. Der Verdächtige. Der Verdächtige, ein Verdächtiger. So nouns that end with ER sind normalerweise maskulin und mit IN, also IN at the end, die sind dann feminine. But I can give you a small tip. Don't use it as a hard and fast rule, but as a guideline. Nouns that we build from adjectives. Like, for example, krank. Er ist krank. It's an adjective, correct? Yes, sir. Unwell. Yeah, they're kranke Person. So from here, when you build a noun, they're kranke. Noch einmal bitte. Yeah, they are also krank. They are kranke. It means the sick person. Wir haben das Nomen aus diesem Adjektiv gebildet. Solche Nomen sind normalerweise schwache Nomen. Sie haben diese N-Deklination. Der Kranke, die Kranken. Remember the N-Deklination rule? All masculine nouns that have N or EN in plural
will have the same plural ending in accusative, dative, and genitive singular. Sir, noch einmal Hmm. bitte. Die Adjektiv als Nomen. Ja, die Nomen, die aus dem Adjektiv gebildet werden. Solche Nomen sind normalerweise schwache Nomen, they're weak nouns or the Enddeklination nouns. Das heißt, es gibt starke Nomen auch? Die anderen Nomen sind schon stark. Okay. Aber diese der Nomen Kranke. Der Der Kranke, for Kranke. example. Wo ist Enddeklination hier? Die Kranken. Im Plural. So this noun, yeah, plural is Kranken. When you use this noun in singular, then you will have to use the Enddeklination. Der Arzt hat einen Kranken untersucht. Der Arzt hat einen Kranken untersucht. सर जब इसको अ के साथ लगाएंगे तो एंडेक्लिनेशन आएगी. अभी आपने कहा डेयर In accusative तो singular. उसमें तो ओके इन accusative singular. Okay. The accusative, In accusative dative, and order? genitive singular. Dative Okay, oder sir. Genitiv singular. Okay, verstanden. Sir. Und dann Nicht dann Nominativ, nehmen wir aber das in. Nominative में नहीं आएगा ना वो. It has to be an Okay, sir. object, okay, sir. Got it. not as a subject. As a subject is der Kranke, aber ein Kranker. If Verstanden. you say there, then you remove the so ein Kranker. Similarly with verletzt. When you say verletzt sein, to be hurt, to be injured, der Verletzte. From this adjective, we have formed a noun. Der Verletzte, the injured person. Plural, die Verletzten. Der So it's a Verletzte. masculine noun. Ja, der Verletzte, ein Verletzter. Sir, diese Verletzte haben wir von Verb genommen, ja? Verletzten. Nein, from the adjective. Adjective is? Verletzt. Ich bin verletzt. Ist verletzt. Injured. Verletzt sein. Verletzt To be injured. Verletzt is injured. Injured. Yeah, sir, please correct me. What I know is that from your verbs, your nouns come out. See, there is a shift from one category to another category. From one part of speech, you can go to another part of speech. For example, Yes. if you take a noun and you want to build an adjective, there are tricks here or suffixes which are used as a so-called tricks to build an adjective. Freund, freundlich. Yes, sir. Freude, freudig. So there are certain suffixes and prefixes that you add to change one part of speech to another part of speech. So a Zum noun, Beispiel mit bar auch, ja? Hörbar, lesbar and so and yeah, so. genau. So these are adjectival prefixes. Okay. At the same time, out of adjectives, you can build a noun. Gut, for example. Der Gute, das Gute, die Gute. Der Rote, Es ist das Englisch Rote, mit- die Rote. You can do it with any words. Yes, sir. Das ist the adjective ending, yeah? No ending. You just take Der the Gute. rote. Rote is the adjective. Wrote is the adjective. And then with this, I form a noun. By capitalizing that R, der Rote, das Rote, die Rote. Now it depends on what object I'm referring to. If it is a skirt, it will be der Rote. If it is a shirt, it is das Rote. If it is a blouse, it is die Rote. And this nominalization of adjectives is done in spoken language. वो लाल दिखाना, लाल वाला. वो लाल मुझे पसंद है. You don't repeat वो लाल skirt या लाल blouse or लाल shirt. Sir, das वो stimmt. लाल. Aber wenn Sie sagen, das rote Hemd, Hemd ist noun und rote ist Also dann das Rote. adjective, ja? Das Rote Adjective. gefällt mir. Sir, Genau, bei Aditi, rote das, adjective. ja. Also das Rote gefällt mir. Yeah. Okay. If I'm talking about a skirt,
Der roter, der Rock, ne? Skirt is Rock, der Rock, das ist maskulin. Ich kaufe den roten. Mhm. Mhm. Eine wird blaus, die Bluse. Ich kaufe die rote. Right? Now what happens is, what we also do is, we personify these. What do I mean by personify? Zum Beispiel, wir sind auf einer Party. Wir sind alle dabei. Und unter uns, wir diskutieren, amongst us 4 or 5 people here, also you, me, and the others here, we are discussing about some person standing there, some lady, some gentleman, or whoever standing there talking. वो लाल को देख रही है उधर, देखो वो सुनो, जाके सुनो वो लाल वो नीले से क्या कह रही है. So obviously I'm referring to a person wearing something red, talking to some other person wearing something blue. Hmm. So I've made a noun out of it. Now, how can red speak to blue? Okay. So red Yes. cannot speak to blue, or blue cannot speak to red. So it's a person wearing something which is blue, and that whole thing has now become a noun for me. Right? Yes, sir. So this is a common way that we speak in or use these tricks in our everyday language. What happens here is then we also maintain a kind of a code so that anybody near us will not be able to understand. There could be more than one red person or wearing something red. So the persons around us will not know. Because earlier we used to have visitors, in a colony we used to stay, and we used to identify as kids. We used to identify people by their house numbers. Mm-hmm. Yes, sir. I used to go and tell my mother, I still remember, I used to go tell my mother, oh, 46 auntie has come. So what is 46 aunties? I don't know. Auntie from house number 46. Yeah, 25 wale uncle was asking about dad. Please pass on the message. 25 uncle. So we do that in our everyday languages. Auntie number 46. Yeah, so the name is not important for us. The house number is more important. Als Kinder haben wir das sehr oft gemacht. Yeah. So this is that nominalization of something which is an adjective. The actual sentence is the auntie who lives in house number 46 has come over to visit us, or is waiting for you, or is waiting to speak to you, or she's on the telephone. Yeah, so this is very, very common. So moving from one part of speech, adjective, verb, noun, it's very, very common in all languages. Machen wir. Und vor allem beim Einkaufen. When you go shopping, it's very common. वो लाल दिखाना, वो लाल, वो नीला. But what नीला? Der Verkäufer weiß genau was. Because you're already pointing out to something. You don't have to specify lal blouse, lal sari, or lal skirt, lal top, lal chudidar. Nahin. वो लाल. And at the end, when you finally decided on the clothes that you want, ये लाल pack कर दो. How can you pack red? Basically, ये लाल pack कर दो is das rote oder die rote oder den roten. So similarly here, verdächtiger is verdächtigter. Er ist verdächtigt. He is suspected. So from there we form the noun. And that is exactly what we have used here. Entschuldigung, sir. Sir, Yeah. जैसे आपने कहा कि
हम किसी शादी में गए हैं, वी आर सिन इन हॉट साइड und हम्म, हम कहते हैं वो लाल वाली देखो, वो हम्म। सर वहाँ पे तो ऐसे 3-4 लाल वाली हो सकती हैं, तो कैसे बताएँगे कि एक ये वाली, ये I would लाल वाली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? I would be pointing out that person. Eine फिंगर, Möglichkeit, ओके। eine Ja, Möglichkeit. richtig. Oder Ja, ich gebe nähere Informationen. I'll probably whisper to you, Anchal, एकदम मेरे पीछे, ओके सर, एकदम पीछे, हिंट। एकदम पीछे। वो एक लाल वाली है, देखो उसके बगल में खड़ी, ब्लू वाले के बगल में वो लाल वाली। तो सर आप ऐसे बोलेंगे, डी Literally. रॉट फ्राउ, डी रॉट Yeah. फ्राउ, Die Rote, no Frau. डी रोट, नो फ्राउ, नो, ओके, डी And रोट। you're confused. Also you're confused. Welche Rote? Also die Rote. ओके, Ja, अगर मेल होएगा तो आई वुड neben से, den अगर Rote. मेल होएगा, देयर Den रोटर, Roten. Den, देन den. रोटर, देन, Ja. Siehst du den Roten? ओके ओके, ऑब्जेक्ट पहले हो गया, ठीक है सर। Very clear. हाँ, Siehst du den Roten? Then you say welchen Roten? So वेल्शन den रोटर, Roten. Neben der Rote. वो उसके लाल के बगल में जो खड़ा है। ओके सर, ओके ओके, verstanden सर। Deutsch ist klar. Wegen des Artikels. Genau, genau, genau. Also maskulin oder feminin, das wissen Ja. wir ganz genau. Ja? So, hier verdächtig ist something similar. Verdächtigt ist the adjective. Eine verdächtigte Person. So die Antwort ist der Verdächtigte, also ER am Ende, ja? Yeah, absolutely correct. Because it's ohne article, na? Yes, sir. So as a suspected person, basically. We have done this week now and this category. If not, then I can do one small exercise on this if you wish. In any case, nominalization is something that we are doing. So this will be one more topic to that. Okay. Ja, nach 2 Stunden weiter. Es geht weiter jetzt. Also hier, nach 2 Stunden. We'll take this up. Achal is busy in getting her jab. So, Das heißt, sich einen Handel ist to treat, ja? nein, es handelt To sich handle? einen. What is sich handel To be about. It's something about, topic wise. Also, du hast gestern einen Film gesehen, Aditi. Vielleicht hast du gestern einen Film gesehen und ich frage dich jetzt, worum handelt es sich? Über Deep is there What? in the picture. Über Diebstahl, Diebstahl. Nein. Nee, after 2 hours, I was able to leave the police station. Sir, Einbruch, Einbruch. Nee, pura sentence. Read the whole sentence. The word will come to you. Nach 2 Stunden durfte ich die Wache zwar verlassen, Ja. aber man glaubt mir nicht. I was allowed to leave the police station after 2 hours, but the police did not believe me, dass es sich einen so und so handelt. Sir, man glaubt mir aber nicht. One doesn't believe me, dass es sich einen Dash handelt. Yeah, that it was simply something about, dass ich zu dieser Zeit beim Schwimmbad war. Think Hindi, you will be able to get the word. 2 घंटे बाद I was able to leave the police station. But पुलिस को यकीन नहीं था कि मैं ये निर्दोष हूँ. ना कि ये सिर्फ एक समथिंग था और उस वक्त मैं वहां मौजूद रहा या मौजूद पाया. Incident. Unschuldig, unschuldig, क्या अनिल? unschuldig. Incident. That incident happened. क्या इत्तेफाक Zufall, इत्तेफाक zufällig. Zufall. Noun.
इत्तेफाक better है? Now, coincidence. Coincidence. So that is there so far. Der Zufall. Also einen, ne? Es steht hier schon. Also einen Zufall. So, noch einmal. Nach 2 Stunden durfte ich die Wache zwar verlassen. Wenn you have a zwar, das ist ein Doppelkonnektor. Ne? Zwar und aber. So, nach 2 Stunden durfte ich die Wache zwar verlassen. Man glaubt mir aber nicht, dass es sich um einen Zufall handelt. Answer, can you? Ja? Yeah, sorry. Thank you. Dass es sich um einen Zufall handelt und dass ich zu dieser Zeit beim Schwimmbad war. That it was just a coincidence that I was at the swimming pool at that time. I was allowed to go home, but they did not believe me that it was just a coincidence that I was at the swimming pool at that time. So, sich handelt Worum handelt es sich? Yeah, that is a phrase that we use here. And this is something that you must have used here. Worum geht es oder worum handelt es sich? You must have done this one earlier. Yes, sir. So what is it about? इसमें क्या है? Also ich habe gestern ein interessantes Buch gelesen. Aha, sehr schön. Und worum handelt es sich? So what is it about? Worum geht es in diesem Buch? What is it about in this book? Worum handelt es sich? So क्या है इसमें? किताब में क्या है? What is the topic? What does it talk about? Oder Anil sagt, gestern hatte ich eine Meeting mit meinem Chef. I had a meeting with my boss. Und worum handelte es sich? What was it about? And then the answer should also come with, es handelt sich und dann man nennt das Thema. Es handelt sich Liebe in diesem Buch oder in dem Film. It's about love. It's about murder. It's about this. It's about that und so weiter und so weiter. Und mit dem Chef, worum handelt es sich? Oh, es handelt sich das neue Projekt. It was about that new project. Yeah, so sich handeln to be involved. What does it involve? What does it concern? What is it about? I thought you knew these phrases, some of you. Oh, I'm glad I did this Übung then. I didn't know that there are lots of things missing. This is part of B1 actually. B1, B2, this is normally done. Okay, never mind. Let's do the next one. Yeah. This here. Sir, problem? Problem. Yeah, more than a problem, what is a better word? Ein Prozess. Also die Polizei hat falsch verstanden. Missverständnis. So what is the noun for this falsch verstanden? Super. Ja, Missverständnis. Yes, sir. Genau. Missverständnis ist richtig. Absolutely. Super. Also in dieser Angelegenheit liegt ein großes Missverständnis vor. Poorly. Yeah, vorlegen. Vorliegen, it was lying in front, literally. The misunderstanding was present. Am 27. Juli werde ich einmal von der Polizei zu diesem Einbruch befragt. पहले एक आई मतलब फिर से पुलिस की मुझे इंटेरोगेट Also was kommt hier anstelle von 8? What will be there in place of 8?
Würde ich nochmal? Nein, ein nochmal geht es nicht. But yeah, you are on the right path. Noch einmal. कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही मुझे एक बार फिर. Yeah. Würde ich einmal. Why don't you think of both? Würde ich nächstes Mal? Next time? Wieder mal. Zweimal. Zweite Mal. Zweites Mal. Zweites Mal. Am 27. Juli werde ich ein zweites Mal oder ein Second weiteres Mal. Ja, second time. Oder once again, ein weiteres Mal. Genau. Well done, Achal. Well done. Von der Polizei zu diesem Eindruck besser. Sir, Ein zweites Mal, ja, das kann man sagen. sir, am I, A second time, Okay. दोबारा. aber wenn we say sir, ein, suppose इसके आगे ein, Oh, very much. so Yeah. ein zweiter means one second time. Hmm? Ja, ja, bitte, bitte. Okay, sir. Okay. A second time. Ein ist unbestimmter Artikel, ne? Okay, sir. ठीक है. Understood. Ein zweites Mal ist a. Das ist unbestimmt. Ja. Okay, jetzt der letzte Satz, der vorletzte Satz. सर इसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी बेगुनाही, अपनी इनोसेंस प्रूफ कर सकूं. Meine Unschuld zu beweisen. Where is that? Ha, but then Yes, you have sir. to tell me verses 9. Nein, ja. Ich hoffe, dass Sie mir dabei Sir, jetzt hoffe helfen können. ich, Well done. आप मेरी इसमें मदद कर सकें. या sir, Ja, neun ja. helfen. dass Sie mir dabei helfen können, meine Unschuld zu beweisen, ताकि मैं अपनी बेगुनाही प्रूफ कर सकूं. आप Helfen ist noch richtig. helfen. Ja, sir. Helfen ist richtig. Ja, Nummer 9, helfen. Jetzt hoffe ich, dass Daher Sie mir dabei würde helfen können. ich mich einen Terminvorschlag Sir, helfen. Ihnen freuen. Ja, Ich mich. Helfen. Sir, Nummer 9. Ja, 9 ist helfen, das ist okay. Aber Nummer 10? Sir, auf. Nein, Nee. ich mich auf. Würde ich mich einen Terminvorschlag für ein Vorgespräch mit Ihnen freuen. Sir, sir, आपको मेरी आवाज आ रही है? Ich mich- आ रही है, Ja, Aditi. die- आ रही है. Ja, du ich bist höre hörbar. dich ganz laut und gut. Ja, ja, ganz klar. Was kommt Sir, für dich, 10 oder ich, 13? daher Nein, würde nein, nein. ich mich, nein, Freuen. Sich freuen. freuen. तो सर आउफ नहीं आएगा यहाँ पे, आउफ नहीं आएगा. बताओ, तुम बताओ. फ्रॉयन आउफ मिसिंग है यहाँ पे कहीं. एक सेकेंड. इशमिश. ओके सर, यहाँ पे कुछ आएगा. ओके, फ्रॉयन है ना यहाँ पे. Ja. Daher bedeutet deshalb, therefore, daher, deshalb. या Sir, int word is a freuen. Ja, ja. सर Darüber. यूबर सर यूबर. Oder da, über. Sir, Über. Uber, Uber. Sir, Uber. Same is Ja, Uber. oder nicht? Ich freue mich darüber. Ohne da. Über. Nur die Präposition über. Das ist richtig, Anil. Well done, Aditi. Daher würde ich mich über einen Terminvorschlag für ein Vorgespräch mit Ihnen freuen. Therefore, I would be happy about a suggestion that you could give me, a suggestion for an appointment for a preliminary discussion with you. सर बिकॉज हेयर गिफ्ट इज व्यूड है ना, किया होता. I would be, no? It's a Hoता. polite form. Höflicher Satz. K2.
या सर काज सर इज इट इन पास्ट फॉर्म Viewed plus किया infinitive. होता या व्यूडर प्लस इन्फिनिट सर सर Yeah, मैंने जो व्यूबर सोचा मैंने सर आउट होता कि लुकिंग फॉरवर्ड yeah. So why would व्यूबर I look होता forward? I would be happy if you could give me an appointment. Na? यस एग्जैक्ट कास्ट वाइप ओके सर अगर मैं खुश होता अगर आप मुझे देते तो अपॉइंटमेंट No, ओके it's not future thing. इट्स अ फ्यूचर I- थिंग Yeah, if you would, I would be happy. Not I would have been happy. I would be happy. तो सर अगर फ्यूचर है तो आउट आएगा ना आउट तो इट मींस तब आता है जब आप किसी फ्यूचर सिचुएशन को देख No, रहे I होते हो यूबर तब आता है nahi. My happiness is in the future, but my happiness in the future is about the termine that you have given me, about the appointment you have given me. So über einen Terminvorschlag. That would make me happy. Sir, eine आपने दी Sache होती auch. Man sagt auch, höflich zu sein, ja? Nein. Auf सो is to यहाँ look forward. Yeah? हियोफ्लिश है या No, Why are you sir. people Am I confused? audible to you? You are Sir, very am I clear and audible to very you? audible, Aditi. Aditi you are guns you are very yeah Can you hear me, Aditi? yeah I don't Aditi know. you are audible I can hear you well, sir. Okay, But as okay. I just feel round the Aditi class you are that I'm not audible audible to all of No, you. you are very clear, Okay, very, नहीं very okay. Aditi clear. you are audible yeah Okay, now look at the Okay. sentence. So my question is that here that yeah, that Würde is also to express the politeness, right? So multiple ich würde Correct. eine Schauspielerin bekommen, right? Nee, yeah this so sir Würde is मैं when भी you यही write पूछ a रही हूँ कि इज letter, दैट हियर das ist K2 Höflichkeit. It's a Okay, sir. Höflichkeitsform, and Understood. I would be delighted if you could send me an early reply. मैं खुश I होंगी would अगर आप be मुझे जल्दी delighted. रिप्लाई करेंगे तो So it's a polite form. K2, remember, ist auch eine Höflichkeitsform. So ich würde mich sehr freuen. Also worüber würde ich mich freuen? Not worauf. I look forward to a reply for you is different. Ich würde mich auf Ihre Antwort freuen. I would be looking forward to your answer. Ich würde mich auf Ihre E-Mail freuen. I would be looking forward to your email. Aber hier, ich würde mich freuen über einen Terminvorschlag. I would be delighted about the appointment. That appointment that you would give me or you could give me will make me happy. आप मुझे दे सकते या आप मुझे दोगे दे सकोगे, suggestion दे सकोगे. You have to give me a ही इज suggestion. लुकिंग फॉर सम ओके Ja, so so wann? he's looking So, for Timmy morgen um 6 Uhr. Morgen um 6 Uhr, nächste Woche um 4 Uhr, whatever. So I would be happy about that appointment. So I'm not looking forward to that appointment. I want an appointment. So you have to give me the appointment. मिलना तो है आपसे. So you have to tell me when. And that when will make me happy. If I get eine feste Zeit, einen festen Termin, wenn ich das vor mir habe, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, so ist das. Also ich würde mich über etwas freuen, wenn ich das bekomme. Das habe ich noch nicht. So it's not I'm looking forward to an appointment from you. I'm looking at the appointment that you will send me, which will make me happy. So it has to be über. Also auf will not fit here. Auf doesn't fit. I'm not looking forward to a thing that you will give me. I want to be happy about the thing that you have given me.
Sir, you have You given me, would you be would giving give me me. polite form, not you will give me. You will give me मतलब देना ही पड़ेगा हर हाल में. I don't care even if you're the Chief Justice of India, आपको देना पड़ेगा. So here it has to be Okay. polite, na? You would be. Okay, so Ja. polite form. Also das ist eine ganz formale E-Mail. Ein ganz formalen Brief ist, also der formale Brief liegt hier vor uns. It's very typical. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir sagen könnten, wann Sie nach Indien kommen würden. If you are awaiting or expecting some guest, some senior person from abroad, from Germany, let's say, the CEO of Audi Motors or Benz Motors or whoever. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir sagen könnten oder Bescheid geben könnten, wann Sie hier in Indien sein würden. I would be very happy if I could know about the date that you would be present in India. Very polite. Remember, K2 ist nicht nur R-Real, das ist auch eine Höflichkeitsform. Bitte, würden Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Könnten Sie mir das Salz reichen? At a table, for example, could you pass me the salt, please? Could you, not can you. May I sit down here? Darf ich mich hier setzen? Even better, dürfte ich mich hier setzen? Might I seat myself here? Height of politeness. Ja? Können Sie mir das Buch leihen? Can you lend me the book? Könnten Sie mir das Buch leihen? Could you lend me the book? Yes, sir. Ja, das ist eine Höflichkeitsform. Also das ist nicht irreal. Yeah. So don't confuse the irreal part of K2 with this other function of Höflichkeit. Yeah, so that was interesting. But abhi kya time hua? Wait, can I take up something else? I can't see a damn thing. What's the time? My Sir, laptop? Sir, half können nine. wir am Morgen machen, Oh, bitte? Yeah. ja, also wir machen das morgen dann weiter. Wir machen morgen dann. I had a, Übermorgen. also morgen, nee, morgen nicht, übermorgen, ne? Ja, ja. Und dann Abi kann uns dann das Audio abspielen. Okay. He has to play that audio.